It is femur one type, femur one. Okay, I am telling only one side. Okay, femur one thigh bone, that is called as a one thigh bone. I am explaining you only lower extremities. Okay, femur one, tibia and fibula. Okay, tibia and fibula, those are two. And what is the uh, like tibia is also called as which bone? Shin bone. Okay, shin, shin bone. It is one of the interview question also. Another name of the tibia, that is called as the, sorry, I am showing you fibula. I will show you tibia. Okay, so this is a, okay, this is the tibia and this is the fibula, lower legs. These are the lower legs. Tibia is larger of two bones of lower leg. So from tibia and fibula, tibia is longer than fibula. Tibia is also called as shin bone. Okay, so next, so how many of the bones completed still here? Two bones, like tibia and fibula are two bones, femur is one bone. So total three bones are completed. Next, coming to the tarsals. Okay, ankle. So these are ankle, and ankles are having seven bones. Ankles are having seven bones. So those names are here: calcaneus, talus, navicular, cuboid, lateral cuneiform, intermediate cuneiform, medial cuneiform. Okay. So just note down, tarsals or ankle bones are seven. Coming to the metatarsals. How many of the metatarsals are there? Five metatarsals are there. Okay. Five metatarsals are there. So these are the metatarsals. Okay. These are the metatarsals. Five metatarsals are there. Next, coming to the phalanges. There are 14 phalanges. Okay. There are 14 phalanges. Next, coming to the, are you note down? Yes, sir. Okay. So there are 14 phalanges and there is one kneecap. Okay, there is one kneecap. Kneecap is present in between tibia fibula and another bone. Femur. Yes, tibia fibula and femur. And today I send you one MCQ about the what is the type of knee joint. knee joint. What is that? Hinge Hinge joint. joint. Yes. Next, give me. Tell me. Sir, could you please repeat about tibia and fibula? Okay. So tibia and fibula are like how radius and ulna. Okay. So already you know about the radius and ulna. Okay. Radius and ulna are the lower hand bones. Okay. Likewise, these are the lower leg bones. Okay. Lower leg in the sense, like downside of the femur. Okay. Downside of the femur. We are having tibia and fibula, these two joints together. Okay, like these joints are in like side by side. Okay, did you understand what I am telling, where these bones are present? Below femur. మన మోకాలు ఉంటుంది కదా, మన మోకాలు కింద బోన్ అన్నమాట ఇది. అంటే మన యాంకిల్ కి మన మోకాలకి మధ్య ఉన్నటువంటి బోన్స్ ఇవి తిబియా అండ్ ఫిబులా. అక్కడ కూడా మనకి టూ బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అక్కడ కూడా మనకి టూ బోన్స్ ఉంటాయి. ఆ టూ బోన్స్ లో వన్ ఈస్ ద తిబియా అండ్ వన్ ఈస్ ద ఫిబులా. అర్థమైందా? Yes, sir. Thank you. అవి తిబియా అండ్ ఫిబులా బోన్స్ అన్నమాట. ఇందులో తిబియా అండ్ ఫిబులాలో మనం చూసుకుంటే ఫిబులా అనేది జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ కంపేర్డ్ టు ద తిబియా. తిబియా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ద షిన్ బోన్.
That is about tibia and fibula. Okay. So this is about metatarsals and tarsals, and phalanges are 14 and 5. Just we can multiple all these bones into 2, like phalanges, kneecap, metatarsals, everything. Just we can multiple into 2, then we'll get the figure. Remaining, there are only 4 bones are remaining, like pectoral girdle bones and pelvic girdle bones. So pelvic girdle bone is also called as pelvic girdle bone is also called as Tonsil bone. hip bone, hip bone. Okay, I'll show you. So this is the hip bone. Okay, this is the hip bone. So these are not the different bones. This is the different regions. Okay, 2 coxal bones. Pelvic consists of the 2 coxal bones. Coxal. Okay, sorry. Today my mind is totally out of class. Okay. So like pelvis consists of these pelvic bones consist of the 2 coxal bones. Okay. I need to tell you about the pelvic girdle. Oh yes, these are the uh, pectoral girdle. Okay, this is the pectoral girdle. So scapula and clavicle. What is the function of scapula? What is the another name of the scapula? Shoulder blade. Okay, so these alternate names are very important in the skeletal system. Okay, what is the another name of the scapula? Shoulder blade. Shoulder blade. Shoulder blade. And this is the clavicle. Okay, this is the clavicle. This is all together called as a pectoral girdle. These are the 2 bones only. And next I need to tell you one thing, that in the case of kneecap, what is the joint? Hinge joint. Hinge joint. So this is the ball and socket joint. What is this joint? Ball and socket joint. Yes, this is the ball and socket joint. So this is all about the like appendicular and axial skeletal system. సో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అయితే ఇదే. మస్కులర్ సిస్టమ్ లైక్ మస్కులర్ గురించి మనకి దీంట్లో అంత ఎక్కువగా అయితే ఏమి ఉండదు అనాటమీలో. ఎక్కువగా అంటే మనం చదువుకుంటే ఉండేది, కానీ మనం మెడికల్ కోడింగ్ పర్పస్ లో మనం ఎక్కువగా ఇక్కడ వరకు మాత్రం మనం చూసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఏం చెప్పుకుంటా ఉన్నాం, కొంచెం ఇవాళ మీరు యాక్టివ్గా ఉండండి. నేను ఇవాళ కొంచెం క్లాస్ నాకు డల్గా ఉంది. హలో, చెప్పండి. I said okay, sir. Okay. So already we discussed about. So I need to tell you another thing also. Like what is the difference between tendon and ligament? Tendons attaches the muscle to the bone. Ligament attaches bone to bone. Yes, just bone to bone is called the ligament, and muscle to bone is called the tendon. That is only the difference. Okay. So I think there is one MCQ question on that also, I think. Yes, sir. 2 questions. Yes. So just you need to know, only just go through these joints. Just these are not that much important. Just you can go through after completion of the class in the simple way only. No need to remember all these things for your like all the interview purposes. So just you can only simple way you can go through all about that. Okay. Next thing, elbow, hip, knee.
So already there are different types of fractures also. While I am explaining you about the ICD, in that I will tell you different types of fractures. How many types of fractures are there? How fracture will happen? How to code the fractures? Everything will again repeat in the ICD. So that's why I'm just skip all this topic. Okay, don't worry about. లైక్ నేను ఎందుకు చెప్పట్లేదు అని మీరు ఏం వరీ అవ్వక్కర్లే. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి దాంట్లో వస్తాయి. మళ్ళీ మనం ఐసీడీలో అగైన్ ఇవన్నీ డిసీజ్ కండిషన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి. దట్స్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ దిస్ టాపిక్ బికాస్ దిస్ ఈస్ అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుంటాం మనం. ఈ స్ట్రైన్స్ గురించి బిఫోర్ coding only, just we can we will not వాయిస్ కట్ అయింది సార్. స్ట్రెయిన్ తర్వాత just before entering any specific chapter in the ICD, before entering the specific chapter, I will explain you the disease conditions which is related to the topic. Okay, that's why I'm just skipping all these topics of diseases and everything. Okay, hello. ఓకే సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నేను మీకు ఏం చెప్పలేదంటే, ఇవాళ నన్ను నార్మల్గా సార్ జస్ట్ అప్పుడే ఎనాటమీ అయిపోయిందా అని కొంతమంది అడిగారు. జస్ట్ ఎనాటమీ అయిపోయిందా అంటే నేను మీకు ఈ ఫోకస్డ్గా ఎందుకు చెప్పానంటే, జస్ట్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ సమ్ స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ టార్గెటెడ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. Apart of that, remaining systems I will discuss you while I am telling you about the ICD. Okay, while I am teaching you about ICD, those specific chapter related anatomy will touch those anatomy and will enter into the chapter. I just skip excretory system, and excretory system in our ICD it is called the urinogenitory system. So these two are bundled, like reproductive and urinogenital are just bundled. So we'll discuss while we are discussing about that chapter. And next another lymphatic and immune system. So only I just skip these systems. Lymphatic and immune related also will get in the ICD chapter, because like no one will ask you about B lymphocytes, T lymphocytes, white blood cells. So those are not in depth related to you. So these are the only important anatomical chapters which is very much important for you. So did you understand what I am telling you? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో మనం అలా అని ఏం చేద్దామంటే, నేను ఐసీడీ చెప్పినప్పుడు కూడా డైలీ మనం అనాటమీకి టచ్ చేస్తా. వితౌట్ మనం ఈ టాపిక్స్ అయితే స్కిప్ చేయకూడదు. నేనే స్కిప్ చేయను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నర్వస్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. సింపుల్గా నర్వస్ సిస్టమ్ని మనం ఎలా చూస్తాం చెప్పండి? లైక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని మనం ఎలా, ఇంటర్వ్యూవర్ మనల్ని ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే, how many types of nervous systems are there, how they divided, what are the parts in those like specific systems. How many types of nervous systems are there basically? Next, okay, 2 or 3? 3 sir. What are those? Sympathetic, parasympathetic, and another one I forgot. Total 3. Okay, CNS and PNS. yes, CNS, PNS, and wait, I will show you nervous system also. So where the nervous system is present, I think here. Page number 76. Yes, okay. So basing upon the parts present in the nervous system of function, basing upon the functioning of the specific related to which body coordinates with the system, the
majorly nervous system is divided into two major types, only two major types. Okay, in those, central nervous system is one of the system and peripheral nervous system is one of the system. Again, peripheral is divided into two types. Okay, again, peripheral nervous system is divided into two types, that is somatic nervous system. Just you can note down in the flow chart. Actually, I just do all those flow charts also, but I forgot to save that file. I need to do the work again. మీ గురించి నేను జస్ట్ మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అన్నీ నేను నోట్ చేసి పెట్టుకుంటా, బట్ ఇవాళ అది మిస్ అయింది. అందుకే నాకు ఇవాళ క్లాస్ కొంచెం యాక్టివ్గా లేను. ఓకేనా, మనం ఇవాళ ఇలా మేనేజ్ చేసేద్దాం. ఓకే, నర్వస్ సిస్టమ్ మనకి మెయిన్గా టూ టైప్స్ చూడండి. జస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ you're asked how many types of the nervous systems are there are mainly two types of the nervous system. One is a central nervous system and another thing is a peripheral nervous system. In the peripheral nervous system, somatic nervous system and autonomic nervous systems are there. In the autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous systems are there. So this is the answer. జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్. మీరు నోట్ చేసుకున్నాక చెప్పండి, ఐ విల్ కంటిన్యూ. మీరు చాలా మంది రికార్డెడ్ క్లాసెస్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా. నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, నేను క్లాస్ రికార్డ్ చేస్తున్నా, పోస్ట్ కూడా చేస్తున్నా, తర్వాత నా నా మెయిల్ స్టోరేజ్ అంతా ఎక్కువైపోయి ఇది అయిపోతుంది, నాకు మెయిల్స్ రావట్లా. అందుకే అదొక ప్రాబ్లం వచ్చింది. అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ మీకు పెట్టిన తర్వాత ఓకే మ్యాక్సిమం పీపుల్ చూసిన తర్వాత నేను నా మెయిల్లోంచి తీసేస్తున్నా. అందుకే అనుకుంటా మీకు రావట్లేదు డ్రైవ్లోంచి. సో దానికి ఎవరి దగ్గర ఏమన్నా ఆప్షన్ ఉంటే చెప్పండి, ఐ విల్ ఫాలో దట్ ఆప్షన్. సార్ నా దగ్గర ఒక సజెషన్ ఉంది సార్. చెప్పండి సార్. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసుకుంటారు కదా సార్, ఎవరికి వాళ్ళు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాళ్ళకి మీరు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అలా అయితే ఇంకా బెటర్ కదా, మీరు చక్కగా రికార్డ్ వాళ్ళ మొబైల్స్ లో వాళ్ళే స్క్రీన్ రికార్డ్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ఫైల్స్ కూడా సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ బెటర్. బట్ ప్రతిసారి మీకు గుర్తు చేయడం మీరు మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ లా అవుతుంది క్లాస్ లో. అవును. సో బట్ మరి వాళ్ళు ఏమంటారో, మీకు రికార్డ్ చేసుకోగలను అంటే ఓకే, బట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మాత్రం డైలీ ఒకళ్ళు పోస్ట్ అయితే చేయాలి దీంట్లో. అంటే మళ్ళీ ఎవరైనా గబుక్కుని ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే అప్పుడు చెప్తే వాళ్ళకి పర్టికులర్ గా చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఎవరిని వాళ్ళని రికార్డ్ చేసుకోమంటే బెటర్ గా ఉంటుంది సార్ స్క్రీన్ రికార్డ్. ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈవెన్ అది ల్యాప్టాప్ స్టోరేజ్ కూడా చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా నాకు క్లమ్సీ అయిపోతున్నాయి. స్టోరేజ్ కూడా జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అని వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు పంపినా కూడా మళ్ళీ అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆన్లైన్ లో ఎంత వినేది కంటే స్క్రీన్ రికార్డ్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ఆఫ్లైన్ లో ఉంటది కాబట్టి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు. ఒక పని చేద్దాం, మీ వాళ్ళ నుంచి జస్ట్ అది అయితే ఫాలో అవ్వండి. మీరు రికార్డ్ అయితే చేయండి క్లాసు. నెక్స్ట్ ఆ రికార్డ్ క్లాస్ ని ఎవరో ఒకళ్ళు క్లాస్ అయిన వెంటనే పోస్ట్ చేశారు అనుకో, ఫస్ట్ ఎవరు పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంక నెక్స్ట్ నుంచి పోస్ట్ చేయక్కర్లేదు. అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఆల్టర్నేటివ్ గా అయినా లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు జస్ట్ పోస్ట్ చేసుకుంటే నాకు బెటర్. అంటే మీకు చేయలేను అంటే మాత్రం నాకు తప్పదు. ఓకే, మీకు చేస్తా అంటే నేను స్కిప్ అవుతా. That is upon your convenience. నేనైతే డే 1 నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నా సార్, స్క్రీన్ రికార్డ్ నా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు ఏం చేస్తామంటే, మీకు అవుతుంది కదా, అయిన తర్వాత దీంట్లో షేర్ అయితే చేయండి. మీకు ప్రాబ్లం లేకపోతే మీరు ఒకవేళ ఏమన్నా చేయలేను అనుకుంటే నాకు చెప్తే నేను ఆ రోజు నేను చేస్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
సో మీరు నోట్ చేసుకున్నారా నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి? సో హౌ దో సిస్టమ్స్ వర్కింగ్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైక్ జస్ట్ ఫ్రమ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ హౌ ది సిస్టమ్ వర్క్స్, మనం ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. దిస్ ఈస్ ద కంట్రోల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద బాడీ. Every organ, every nerve and every part of the body is coordinate with the central nervous system. Okay, if any disconnection or any of the connection is failed in between the central nervous system and any of the specific site, that site does not have any of the sense. Okay, don't have any of the sense. If the any of the coordination is missing in between the central nervous system and any specific part of the body, the మనం ఏమంటామంటే that is also one type of paralysis condition. Okay, so this is the control center of the body. Just you can note down in the simple way, this is the control center of the body. So it includes brain, spinal cord. It includes the brain and spinal cord. Okay, these two. So it processes the information. Like controlling of different thoughts, angriness, hungriness. Okay, all these are under this control only. Memories, emotions. Okay, emotions, body actions. No vidi chayi, no vidi chayiku. You can do that, you don't want to do that. So all these are under the central nervous system control. So this is about the central nervous system. So coming to the peripheral nervous system, this connects with the central nervous system. So peripheral nervous system is connected with the central nervous system to the rest of the body. Okay, to the rest of the body, like it carries the signals. It carries the signals from the body to the central nervous system. So it is acts as a mediator. Okay, peripheral in the sense sides of the body, like hands, legs, all those are just all these passes the signals to the central nervous system. Okay, next coming to the peripheral nervous system, somatic and autonomic nervous systems are there. So what is the difference between somatic and automatic? I will tell you clearly. So just see, somatic is like it controls the voluntary movements like walking, writing. So these all actions are under our control only. So walking is in our control, writing, reading, talking, everything is in our control. Coming to the autonomic, like heartbeat is in our control or it is like automatic? Involuntary. So it is involuntary function. Next, heartbeat, respiration, digestion, all these are not in our control. Okay, so this is the autonomic nervous system. Next, it controls the autonomic nervous system is controls just involuntary functions like heartbeat and digestion, everything. Next, coming to the sympathetic and parasympathetic. So sympathetic in the sense it is like the fight or flight, simply like it is like fight or flight response, in the sense like if it controlling the increase of heartbeat. Okay, increase of heartbeat, or if heartbeat will increase, it makes the decrease and it regulates. So all these type of functions under the control of the sympathetic nervous system. Next, coming to the parasympathetic. So it is like if it fastens the heartbeat, it slow downs the heartbeat. Okay, these together works. So suppose if person is there, heartbeat is going to be increased like suddenly, then parasympathetic nervous system will come into the action and it controls this function to reduce the heartbeat. Did you understand what I am telling? Yes, sir. So these together works. If it is going to out of control, it controls that function
So sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system will together works to control the specific functioning of the body. So this is just glance about the nervous system. Just you can this flowchart is enough for you. And coming to the brain, few of the brain parts are very important. I'll tell you in brief about that. Only still here nervous system is only if any interviewer asked ఇక్కడ వరకు మాత్రమే మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బ్రెయిన్. So brain is having the different parts. Like brain is under which type of nervous system? Central. So it is under the yes, it is Central under nervous system. central nervous system. How many of the lobes are there for the brain? 4 lobes. Yes, 4 lobes are there: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Okay, just you can note down about that. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి నేను. Just wait for a second. So see, like just you can note down in your own way. Like first thing is the frontal lobe. Okay, first thing is the central lobe. Next thing is the parietal lobe. Are you note downing? Yes, here. So frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and there is another lobe called the temporal lobe. Okay, I will tell you these functions also. What is the functioning of the frontal lobe? In 5 minutes, I will conclude this topic about the nervous system, and I will enter into the ICD introduction. Okay, ICD intro today అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఫాస్ట్గా అంటే మరీ ఫాస్ట్గా మనం వెళ్ళకూడదు. ఈవెన్ మనం ఫాస్ట్గా చెప్పాలి అన్నా కొంతవరకు మాత్రమే ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. మీకు అర్థమైంది అని అన్నప్పుడే నేను వేరే టాపిక్లోకి వెళ్తాను. ఇది అయిన తర్వాత మాత్రం ఐసీడీ ఇంట్రో స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ రేపు ఇంకో సిస్టమ్ కూడా చెప్పుకుందాం. ఐసీడీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ చెప్పుకోకూడదని ఏం లేదు కదా, బట్ ఐసీడీ అయితే స్టార్ట్ చేయాలి ఇవాళ. ఓకేనా? If any one of you any problem with ICD, can I start today? Start చేయండి. ఓకే, సో ఇది రాసుకోండి. ఫ్రంటల్ లోబ్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే మనం లైక్ ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్ ఈస్ థింకింగ్. ఓకే, జస్ట్ థింకింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ థాట్స్, ప్లానింగ్, థింకింగ్, ప్లానింగ్, మూమెంట్. ఆలోచిస్తాము, దాన్ని ప్లాన్ చేస్తాము, దాన్ని మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా థింకింగ్, ప్లానింగ్, మూమెంట్, ఆల్ దీస్ అండర్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్. Like coming to the parietal lobe. Parietal lobe, the functioning of the parietal lobe is sensation, getting pain, like cool, hot weather, like all those is under the parietal lobe. Just note down. Temporal lobe. అసలు నార్మల్గా చూసుకుంటే అనాటమీ ఇంత క్లియర్గా అంటే నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను, నేనేం అనట్లేదు, కానీ జస్ట్ వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొంతవరకు కొంత అనాటమీ మాత్రమే చెప్తారు. ఇన్ డెప్త్ క్లియర్ అనాటమీ ఎక్కడ చెప్పరు కూడా. అంటే మెడికల్ కోడింగ్ లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ వరకు మాత్రమే అనాటమీ అవసరం. ఓకేనా? బట్ నాకు అనాటమీ అంటే ఇంట్రెస్ట్, మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటున్నారని నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ మీద రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందో? ఓవరాల్ అనాటమీ అయితే మోస్ట్ ఫోకస్డ్ టాపిక్స్ అన్ని నేను చెప్పాను కాబట్టి ఓన్లీ మీరు ఇవే రివైజ్ చేసుకోండి. ఈవెన్ మీరు ఎనీ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ, ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ, జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఓన్లీ దిస్ టాపిక్. ఓకే ఓకే, బట్ బీ కాన్ఫిడెంట్ వైల్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ అనాటమీ. ఓకే, parietal lobe sensation and temporal lobe is hearing, vinadam. Okay, functioning of the temporal lobe is hearing. Next, occipital lobe is vision. Occipital lobe.
vision. Next, coming to the different parts of like brain. First one is the cerebrum. Next one is the cerebellum. Next one is the brainstem. That's it. Those are the main parts. Okay. First Sir, one is the సార్ లింబిక్ చెప్పండి. సిస్టమ్ కూడా ఉంటది కదా lymphatic system. Limbic system. లింబిక్ సిస్టమ్ Limbic system. Are you asking about limbic system? ఎస్ సార్ In nervous Undada? system, you are asking. పార్ట్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ లో ఏంటంటే లైక్ అది ఒక ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసే ఒక పార్ట్ కింద చెప్తాం మనం. అది సెరిబ్రమ్ లో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉంటది లింబిక్ సిస్టమ్ అనేది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్ limbic system is already included in the cerebrum only. That's why I'm not specifically mentioning about that. ఓకే సార్ Okay. Just note down. First thing is the cerebrum. Next one is the cerebellum. And another is the brainstem. We'll see where all these things. Next, what is the largest part of the brain? Cerebrum. Cerebrum is the largest part of the brain. So all these are the cerebrum. All this is the cerebrum. Okay. Next, this is the cerebellum. Okay. Next, another thing. This is the brainstem. So from here to here, this is called the brainstem, and from the brainstem, spinal cord will continue. I'll tell you the functions of the cerebrum. Thinking, intelligence, power, walking, all the voluntary movements are under the control of the cerebrum. Okay. All the walking movement, all the like voluntary movements. Even I already told you 4 lobes, right? Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. All those are the part, all those 4 parts are the parts of cerebrum. Okay, those are the parts of cerebrum: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. So all those functions are included in the cerebrum. మీరు జస్ట్ అక్కడ రాసుకోండి, ఒక బ్రాకెట్ లా పెట్టుకొని ఫ్రంటల్ లోబ్ కి, పెరైటల్ లోబ్ కి, టెంపరల్ లోబ్ కి, హాస్పిటల్ లోబ్ కి ఇందాక చెప్పాను కదా, దోస్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్. మీరు రాసుకుంటే ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాను? Yes. Okay. So those are parts included in the cerebrum: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. Those lobes are included in the cerebrum. Cerebrum is also called as the largest part of the brain. That's it about that. Coming to the cerebellum, cerebellum is present like below the cerebrum. It balance the it balance the body. Okay, it balance the body. Body ko balance undi ante that is due to the cerebellum only. Only the balancing of the body is due to the having of cerebellum. And posture of the body, having a different postures of the body is due to the cerebellum. Okay, it coordinates with the movements. Okay, coordination with the movements. Like మనం నడుస్తున్నాం, నడవటం, the walking is the movement. Okay, so while walking we need some balance. Okay, ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్, ఫ్రంట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ అలా వేసుకొని నడుచుకుంటా వెళ్తాం. ఓకేనా? లైక్ ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు ద cerebellum. Helps you to walk straight on, maintaining the balance of the body. That is the main function of the cerebellum. Next, coming to the brainstem. So brainstem is having the midbrain, pons, medulla oblongata. Midbrain,
pons and medulla oblongata. So those are the parts of the brain. Just you no need to remember those functions. And నాకు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వీటి ఫంక్షన్స్ నాకు కూడా తెలియదు. మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడ్యులా అబ్లాంగేటా ఎక్కడ కూడా నేను చూడలేదు కూడా. జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ అని పెట్టుకొని మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడ్యులా అబ్లాంగేటా అని చెప్పి పెట్టుకోండి. ఈ టుగెదర్ ఫంక్షన్స్ అయితే మొత్తం బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే just breathing, heart rate, blood pressure, all these under the brainstem control only. Okay, all these are under the either midbrain or pons or medulla oblongata. These together controls the breathing, heart rate, blood pressure. ఇదైతే మాత్రం లైక్ తెలుసు నాకు ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్. అది మాత్రం రాసుకోండి. జస్ట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్. ఇట్ కంట్రోల్స్ ద బ్రీతింగ్, హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ప్రెషర్, and controls reflexes also. Controls reflexes in the sense while swallowing we may feel hiccups and coughing, squeezing. All these are also, it controls the reflexes from the body. So that is a functioning of this thing. Did you understand what I am telling? Yes, sir. Yes, sir. చెప్పండి. ఎవరో పిలిచారు. ఓకే ఓకే. సో ఇంతవరకు మనం నర్వస్ సిస్టమ్ని ఫాలో అయ్యేది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వేరే సిస్టమ్ కూడా చెప్పుకొని వెళ్దాం. టైం నాకేమో మీకు చెప్పాలనిపిస్తుంది, బట్ ఏంటంటే ఐసీడీలోకి వెళ్ళాలి కదా అని అంటున్నారు, అందుకని చెప్పి. లేకపోతే నేను దీనికి చాలా టైం తీసుకుంటాను. నాకు ఎనాటమీ చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎనాటమీ. ఎండోక్రైన్ కూడా చెప్పేస్తా. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ ఎండోక్రైన్ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఐసిడి. నేను మీకు స్కిప్ చేద్దాం అనుకున్నా, నాకు స్కిప్ చేయబుద్ది కాదు. లైక్ ఎనాటమీ. రాసుకున్నారా అక్కడ దాకా? నేను ఇందాక దాకా చెప్పిందంతా. డిడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ గెట్ నోట్ డౌన్? Yes, sir. ఎస్ సార్. క్లాస్ బోరింగ్ గా ఉందా? లేదు సార్. లేదు సార్, ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కొంచెం. ఓకే. నిన్న మొన్న బోరింగ్ ఉందా? నిన్న ఉంది సార్. ఓకే. నాకు నిన్న బోరింగ్ అనిపించింది. ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే డిక్టేట్ చేస్తే నోట్స్ బోరింగ్ అనిపించింది. నాకే రాయబుద్ధి అయ్యేది కాదు ఇది వరకు క్లాసెస్ లో. ఓకే. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. సో simply it is a network of glands. Okay, body is having the different glands and it secretes the different enzymes, different fluids. So all these glands network is called the endocrine system simply. So glands secrete different hormones and different fluids, different enzymes. All these things are under this endocrine system. So endocrine system is a network of glands produce hormones. Okay, it produces the hormones directly into the blood flow. Just you can note down. I will tell you the standard definition from the endocrine system. The endocrine system is a network of glands. Okay, the endocrine system is a network of the glands that produce and releases hormones directly into the bloodstream to control or to regulate the different body functions. Okay, ఇప్పుడు మనం తెలుగులో చెప్తా. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద గ్లాండ్స్. ఓకే, ఆ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే గ్లాండ్స్ నుంచి హార్మోన్స్ సిక్రెట్ అవుతాయి. హార్మోన్స్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి సిక్రెట్ అవుతాయి. బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి ఆ హార్మోన్ సిక్రెట్ అవడం వల్లే బాడీ అంతా కూడా ఓ రెగ్యులేషన్ మేనర్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ మనం వైల్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వైల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, I told one thing that day. Pancreas, the function of pancreas. What is the function of pancreas?
to release the Production of insulin. production of the insulin to the production of insulin to the where the duodenum place. Okay, దాని ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, గ్లూకోజ్ ని ఏం చేస్తుంది, అది లైక్ ఫుడ్ లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. లైక్ వైజ్ బాడీలో చాలా చాలా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద హార్మోన్? Hormone acts as the chemical messenger. Okay, hormones are the medical messenger. Hormones are secreted by the glands of the endocrine system. Okay, glands of the endocrine system. So what are the different glands in the body? I'll tell directly about this thing. Body lo unnatuvanti ee endocrine system lo involve ayye glands gurinchi cheppukundaam. So either male or female, maximum of the glands are same except testes and ovary. Okay, only these are different. Apart of those, every gland is common. Okay, chepta ippudu chudandi. Hypothalamus. First thing is the hypothalamus or thalamus. It links the nervous system and endocrine system. It links the nervous system and endocrine system. So this thalamus will regulate the pituitary gland functioning. So thalamus will regulate the pituitary gland functioning, and this pituitary gland will controls every gland. Okay, all the glands functions is under the pituitary gland only, but the functioning of the pituitary gland will control by the hypothalamus. Did you understand what I am telling? Can I repeat again? సార్ మళ్ళీ చెప్పరా? మన బాడీలో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే pituitary gland is the master gland. Okay, pituitary gland is the master gland of the human body. It is located in the base of the brain. Okay, it is located in the base of the brain. Go chudandi, base of the brain కింద present అయి ఉంటుంది. So it is a master gland in the sense it controls all the endocrine glands except the thalamus, but thalamus will controls the pituitary gland. Pituitary gland ని కంట్రోల్ చేసేది thalamus. ఓకేనా, బట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆల్ గ్లాండ్స్ ని కంట్రోల్ చేసేది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఫంక్షనింగ్. లైక్ ఇట్ ఈస్ ద మాస్టర్ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, ఈవెన్ గ్రోత్ హార్మోన్స్, TSH, ACTH, LH, FSH అని డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి కదా బాడీలో. థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అని, తర్వాత FSH అంటే ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అని చెప్పి, అలా డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దోస్ హార్మోన్ సిక్రీషన్ ఈజ్ అండర్ ద పిట్యూటరీ గ్లాండ్, బట్ ఈ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని రెగ్యులేట్ చేసేది థలామస్ అన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా ఇప్పుడు చెప్పింది? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పీనియల్ గ్లాండ్. మనకి పీనియల్ గ్లాండ్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద పీనియల్ గ్లాండ్? సో ద functioning of the pineal gland is that it is like it circadian rhythm control. ఏంటి? Regulate sleep wake cycle, circadian rhythms. Yes, it controls the sleep and wake up cycle. అంటే మనం ఎప్పుడు పడుకోవాలి, ఎప్పుడు లేవాలి అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ లైక్ అలారం టు ద బాడీ. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ లైక్ అలారం టు ద బాడీ. మనం ఎప్పుడు పడుకోవాలి, ఎప్పుడు లేవాలి అన్నీ కూడా దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మన అందరం కూడా ఫోన్ కంట్రోల్లో ఉంటున్నాం. బట్ ఇది ఏంటంటే ఇది ఓవర్కమ్ అయిపోతుంది అనమాట మన ఫంక్షనింగ్ అనేది. సో మన ఫోన్ యూజ్ చేయడం వల్ల నైట్ టైము ఈ గ్లాండ్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా,
before sleep, if anyone is using the phone, this gland will affect. But అది ఎవరికి పాసిబుల్ అవ్వదు మనకి. So the hormone which is produced from the pineal gland is called the melatonin. Okay, when this melatonin releases to the blood, it gives the signals that you need to sleep now, you need to wake up now. నేనేం జోక్ చేయట్లేదు, ఇది నిజంగా ఫంక్షనింగ్ ఇదే అది. ఓకేనా, పీనియల్ గ్లాండ్ ఫంక్షనింగ్ ఈజ్ టు లైక్ ఇది మెలటోనిన్ అనే ఈ హార్మోన్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఇట్ రిలీజెస్ ద మెలటోనిన్ హార్మోన్ దట్ హెల్ప్స్ టు regulating the sleep and wake up cycle. That is about the pineal gland. It is very interesting gland. ఇంకా చాలా బాగుంది. సార్ ఇది చెప్పండి. ఇప్పుడు మనము పర్టికులర్ టైంలో నిద్రపోతాం, పర్టికులర్ టైంలో వేకప్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు ఇది సిగ్నల్ ఆ టైంలోనే పంపిస్తారు, లేకపోతే అలసిపోయినప్పుడు కూడా ఇది పంపిస్తారు? అంటే ఇది ఎలా అంటే కూడా నిద్రకు వస్తుంది కదా. అంటే ఇది మన బాడీ ఫంక్షన్స్ ని బట్టి ఇది రిలీజ్ చేస్తుంది మెలటోనిన్. అంటే ఇఫ్ మనం డైలీ ఎంతసేపే పడుకోవాలి అని ఏమీ ఉండదు కదా, బట్ ఇది ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద బాడీస్ ఫంక్షన్ మెలటోనిన్ విల్ రిలీజ్. బాడీ టైట్నెస్ బట్టి, బాడీ యొక్క లైక్ ఫంక్షనింగ్ బట్టి పీనియల్ గ్లాండ్ విల్ రిలీజెస్ ద మెలటోనిన్ టు టేక్ రెస్ట్, టు గివ్ రెస్ట్ టు ద బాడీ, టు గివ్ రెస్ట్ టు ద బాడీ. సో అని చెప్పి అప్పుడు ఇది సీక్రెట్ చేస్తా అనమాట. అంటే బాడీ ఫంక్షనింగ్స్ ని బట్టి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ డైలీ బాడీ ఒకేలా వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, సపోజ్ డైలీ ఒకేలా వర్క్ చేస్తుంది, డైలీ వీఆర్ ఓన్లీ స్లీపింగ్ బై 9 o'clock డైలీ. నెక్స్ట్ డే 9 o'clock ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ రిలీజెస్ ద మెలటోనిన్ డెఫినెట్లీ. బట్ అది ఏంటంటే మన వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల అది డామినేట్ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఆ టైం పడుకోలేకపోవచ్చు. At that time it will affect. Okay, now that's it about this. And next thing, thyroid gland. Next thing is the thyroid gland. It is located in the like neck region. It is very most important gland, like for male and female, but for both it is very important. Like the hormones releases from thyroid glands are mostly T3 and T4 and T4 hormones. So it controls the metabolism. Okay, it controls the metabolism. Note down. So how many types of hormones are secreted by the thyroid gland? T3 and T4. 3, T4. Yes. And TSH also. Yes. So these two like helps for the metabolism, body metabolism. So it controls the metabolism. Okay, it controls the metabolism. If more thyroid hormone if the thyroid functioning is very hyperactive, more hormone will secrete and metabolism rate will be faster, then automatically our heartbeat function will become fast and everything will become fast. సో అంత మన బాడీలో ఎప్పుడు కూడా ఈ థైరాయిడ్ అనేది రెగ్యులేట్, ఎప్పుడు కూడా సర్టైన్ అమౌంట్లో మాత్రమే హార్మోన్స్ ని సీక్రెట్ చేయాలి. అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ అవర్ బాడీ విల్ బీ ఇన్ కంట్రోల్. Okay, more hormones means faster metabolism. If the thyroid gland is secreting less hormone, then it gives the slow metabolism. And the thyroid gland functioning is also helps for the increase of the heartbeat and improves the cardiac output. And it metabolism in the sense it also under the body temperature, growth and brain development, digestion, muscle growth, protein and fat metabolism. All these are under the thyroid control only. So there are mainly two conditions: hyperthyroidism and hypothyroidism and hyperthyroidism. Okay, those two are the different thyroid conditions. If the functioning of the thyroid is less, okay, it secretes the less amount of the hormone.
then it is called the hypothyroidism condition. If it is very hyperactively, if it is releasing, then it is called the hyperthyroidism. Did you understand the difference between hyperthyroidism and hypothyroidism? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. So this is about the thyroid. So just your simple answer is the function of the thyroid gland is, what is the function of the thyroid gland? Controls Controls metabolism. Controls metabolism. Body metabolism maintenance. Yes, body metabolism ni maintain చేస్తుంది. Next, coming to the parathyroid gland. It is behind, it is behind the thyroid gland. It is also in some case according to the anatomy of the human body, parathyroid gland is also included in the thyroid gland. Okay, it is under the thyroid gland. The function of the parathyroid gland is to control, to regulate the calcium levels. Okay, na, to regulate the calcium levels. The functioning of the parathyroid gland ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, బట్ నేను చెప్తున్నా చూడండి. Functioning of the parathyroid gland is to control the calcium levels, to regulate. Next, adrenal gland. Where the adrenal gland is present? Top of the kidney. Yes, top of the kidneys. Then what is the functioning of this? What is the functioning of this? It releases the adrenaline, or it is also called as the epinephrine hormone and cortisol hormone. Okay, just note down. So did you understand how many types of hormones are released by the adrenal gland? Cortisol and adrenaline. Okay, cortisol and adrenaline mainly. The functioning of the cortisol. Cortisol అసలు ఏం చేస్తుందంటే increases the blood sugar. It is a stress hormone. కొంతమంది, did you listen anywhere that if you are taking much stress, that will affect on the kidney and will cause diabetes? Did you understand this line anywhere? Even stress also causes diabetes. Any one of you know about this? Yes, sir. Yes, the reason for this is cortisol. When we feel much stress, that pituitary gland will give signals to the adrenal gland to release the pituitary gland is the master gland, right? So actually stress affects on the brain. So if brain feels stress, it gives signals to the pituitary gland to act on the adrenal gland. Okay, from here to here, from the pituitary gland, the signals towards the adrenal gland to release the hormone from the adrenal, like cortisol. If we take much stress, cortisol will release and it causes the increase of the blood pressure. Blood pressure, not blood sugar. Okay, it increases the blood sugar when cortisol will release. Next, adrenal gland. So adrenal gland is also flight or fight hormone. Okay, it is called the fight or flight hormone. It increases the blood pressure, increases the heart rate, increases the blood pressure, increases the energy availability also. So did you note down? Yes, sir. మళ్ళీ చెప్పండి So, సార్.
మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందా? నేను ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ అన్నా. మనం దాన్ని ఫ్లైట్ అండ్ ఫైట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? ఎడర్నల్ గ్లాండ్, ఎడర్నలిన్ ని మనం ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ మనం ఏదైనా భయపడినప్పుడు like the flight and fight in the sun, like response is a survival mechanism. So it gives the body to save yourself, to prepare your body to deal with the danger. ఓకే, అంటే మన బాడీకి అది ఆల్రెడీ సిగ్నల్ ఇస్తుంది, మీరు జాగ్రత్త పడాలి, లైక్ యు ఆర్ ఇన్ ద డేంజర్. మనకి ఏదన్నా ఒకటి హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే అంతే కదా, జస్ట్ ఫియర్. ఓకే, when you face any threat condition or any of the stress condition or shocking condition, danger condition, all these are under this thing only, adrenaline. Okay, can I move on to the next gland? Yes, sir. yes. Yes, sir. So only adrenal gland functioning is only to regulate the minerals also. Okay, we have I think only half an hour time. నేను ఇంక ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళిపోతున్నా, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని, కానీ చెప్తా పర్లేదు. లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుందాం నైస్లీ. ఓన్లీ ఇంట్రో చెప్పుకుందాం ఇవాళ, టాపిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని కదని చెప్పేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి? ఎడర్నల్ చెప్ప, ప్యాంక్రియాస్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ, నీకు ప్యాంక్రియాస్ గురించి తెలుసు. ఆల్ఫా సెల్స్ రిలీజ్ చేస్తుందా, బీటా సెల్స్ రిలీజ్ చేస్తుందా ఇన్సులిన్ ని? ఆల్ఫా. బీటా సెల్స్ చెప్పండి, బీటా సెల్స్ మరి. సో మనకి ప్యాంక్రియాస్కి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే, దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ బోత్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకేనా? మీరు నన్ను కనుక ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ ఎక్సోక్రైన్ ఏంటని చెప్తే మళ్ళీ ఇంకా నేను చాలా ఎదరికి వెళ్ళిపోయి చాలా ఇండెప్త్ అవుతుంది. జస్ట్ తర్వాత మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోండి, వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఎండోక్రైన్ అండ్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ ఎక్సోక్రైన్, అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ డక్ట్ గ్లాండ్స్, డక్ట్ గ్లాండ్స్ అండ్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. వాటి గురించి ఒకసారి చూడండి తర్వాత, లేకపోతే నేను మళ్ళీ అవి స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం కంటిన్యూ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఈస్ టు release the insulin and to release the glucagon. Just note down. Alpha cells will secrete the glucagon and beta cells will release the insulin. Just note down this point also. Don't confuse about this alpha and beta. Alpha cell will release the glucagon and beta cells will release the insulin. Just that is the functioning of the pancreas. Next, already మీకు ovary గురించి, testis functions గురించి తెలుసు. ఓకేనా? I will tell you about that thing also. Wait. Praveen, are you following the class? Yes, sir. Okay. నోట్ చేసుకున్నారా? చెప్పనా? నేను దాంట్లో చాలా క్లియర్ ఇన్డెప్త్ రాసా వర్డ్లో, ఎంఎస్ వర్డ్లో నేను ఇందాక పెట్టా, అది మిస్ అయి తప్పైంది. సో ఓవరీస్ గురించి, టెస్టిస్ గురించి చూసుకుంటే మనకి ఓవరీస్ ప్రొడ్యూస్ like ova or eggs. Okay, ovaries produce the ova or eggs and also releases certain hormones are called estrogen and progesterone mainly. Okay, estrogen and progesterone. So the functioning of the estrogen and functioning of the progesterone. The functioning of the estrogen, like
it helps further, it develops female secondary sexual characteristics. Okay, a point mention cheskondi, and it regulates the menstrual cycle. That is about the estrogen. And coming to the progesterone, the functioning of the progesterone is prepare uterus for the pregnancy. Okay, prepares uterus for the pregnancy. That is the functioning of the progesterone. I'll open about this. So here are the certain, like, few of the conditions. So did you note down about progesterone? What is the function of the progesterone? Preparing Preparing uterus to support Preparing for the for pregnancy. Yes. Preparing uterus for the pregnancy. Okay. It's coming to the testes. So testes are located in the scrotum. Okay, testes are located in the bag-like structure called the scrotum, and it produces the male reproductive cells. Along with that, testosterone is the main hormone. Testosterone is the main hormone which gives the male sexual characteristics. Okay, just you can note down this point is enough. That's it about all these things. I'll move on to the ICD now. So even hypocalcemia, hypolipidemia, hyperglycemia, all these conditions will get in the like while we are coding alphabet letter E. While we are coding alphabetic letter E, we'll get all these conditions there. At the time, I will explain you in detail. Okay, ఇక్కడ దాకా ఓకేనా మీకు? థైమస్ చెప్పలేదు. థైమస్ చెప్పలేదా? ఒకసారి చెప్తా ఉండండి. మర్చిపోయినట్టున్నా, ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి. థైమస్ So thymus is one of the part of the immune system. Okay, thymus is one of the part of the immune system. Like it produces the T lymphocytes. So I'm telling you about the like thymus gland. Thymus gland is located in the upper side of the chest. Okay, behind the sternum, and it plays a key role for the functioning of the immune system. Right. Okay. For functioning of this immune system, it will helps for the like it fight against the infections. Okay, T cells will fight against the infection, and the main functioning of this thing is to recognize the self cells or foreign cells. Self cells in the sense already present, our own body cells are the self cells. If any of the bacteria or virus or any of the fungal or any pathogen will enter, it will recognize that. The main functioning of the T lymphocyte is that thing. And the hormone secretion is the secretion hormones from the thymus is the thymosin. 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 So the functioning of the thymus, like the functioning of the thymus is to secrete the hormone called the thymosin, and it helps for the function and growth of the T cells. So what I told you, thymus, it is having it like produces the T cells, right? I already told you that T lymphocyte cells. So for the development of the T lymphocyte cells, thymosin hormone will help. Okay, did you understand? Yes, sir. So that's it about the endocrine system. I'll stop recording the class from here. Okay. ఇప్పుడు మన ఐసీడీలోకి వెళ్దాం. ఐసీడీ అందరూ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఐసీడీ? అంత ఫాస్ట్గా అయితే డౌన్లోడ్ అవ్వదు వితౌట్ అ వైఫై. ఒకసారి చూసుకోండి. నా దగ్గర 2025 బుక్ ఆల్రెడీ ఉంది, దాంట్లో చూసి చెప్తాను.
Sir, ఇది మామూలుగా Actually 2026 book is updated book, బట్ ఏంటంటే నేను ఇవాళ ఇంట్రోనే కదా చెప్పేది. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ previous books also. Even 2022, 23, all those are also having the same topic in introductions. But while we are entering into the this thing, alphabetical index and tabular index, we need 2026. Only this year few of the course gets revised. So this is 2025. I will follow this book, but while I am telling about any of the alphabetical or tabular codes, I will tell you in detail. So first I need to give one introduction about the ICT. అసలైంది ఇక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది మనకి. మీకు గనక డే 1 నుంచి క్లియర్ కట్ గా ఫాలో అవ్వండి ఐసిడి క్లాస్. నేను ఫస్టే చెప్తున్నా, ఇవాళ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ప్రవీణ్ క్లాస్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా? నేను చేస్తున్నా సార్ ఓకే 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 ఓకే. మనకి ఈ అసలు దీంట్లో ఏముంటాయంటే మెడికల్ కోడింగ్ లో మెయిన్, నేను ఒకసారి తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Mahalakshmi, I think, from Divyalakshmi, sorry, Divyalakshmi. I'll tell you in English, okay? English also. Okay, sir. మనకి ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఫోకస్డ్ గా మన ఇంటర్వ్యూయర్స్ ని మనం అడిగేది చెప్తున్నా చూసుకోండి. ఫస్ట్ అనాటమీ ఫోకస్ చేస్తారు. దే విల్ ఫోకస్ ఫస్ట్ ఆన్ ద అనాటమీ. Next they will focus on in anatomy also. I already told you specifically they focused on the topics what we discussed from past 3 days. Those topics are the most focused topics in the in the interviews of the medical coding. Okay, next, and even nervous system is but not that much in depth. That is enough. What I told you still now, that is enough for your anatomy. Okay, first thing is the anatomy. So anatomy is anatomy, maximum of the anatomy is completed. Few of the topics remain. I'll tell you while we are discussing ICD. So next focus thing is the ICD. ICD is very 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 much important thing for you. So don't even miss even 1 minute also. Okay, ఒక నిమిషం మనం ఇది మిస్ అయినా వన్ గైడ్ లైన్ మీరు మిస్ అయిపోయినట్టే. దీంట్లో మొత్తం కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఐసిడి పైన మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూయర్ మనల్ని ఏ గైడ్ లైన్ అడుగుతాడో తెలియదు. దీంట్లో కొన్ని కన్వెన్షన్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ అని ఉంటాయి. కన్వెన్షన్స్ అంటే హౌ టు ఫాలో ద ఐసిడి బుక్ అనేది కన్వెన్షన్స్ విల్ టెల్ us. ఓకే, మనం ఐసిడి బుక్ ని ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి అనేది. సో see this. So these are the symbols and conventions. So this will guide us. This will guide us towards the how to follow ICD book. So conventions adutaru. So there are 22 chapters. So see, 22 chapters are there. From these 22 chapters, interviewer will ask anything from these 22. So we focused on this, and even I also have few of the doubts in between, because remembering these 22 chapters guideline is that much not simple. But I will give you some of the tricks. Okay, some of the tricks I will tell you. Even if everyone of you know how to use a Copilot or ChatGPT or any of the AI related apps. ChatGPT. Yes, maximum of the students have ChatGPT. ఓకే, ChatGPT లో అయినా మీకు ఏంటంటే ఒకటి అర్థం కాలేదు అంటే నేను చెప్పే గైడ్లైన్ మాక్సిమం ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ సింపుల్ వే ఓన్లీ. But even though if you are not understanding that simple way, just you can search in your own way. అంటే మీకు ఏ విధంగా అర్థం కాలేదు అన్నది మీ ఓన్ వేలో కూడా సెర్చ్ చేసుకోండి. బట్ ఏది కూడా మిస్ అవ్వద్దు. గైడ్ లైన్ ఏదైనా తప్పు అనిపించింది అనుకో, వెంటనే నాకు అంటే మీకు తప్పని గైడ్ లైన్ ఏదైతే అదే ఫాలో అవుతారు. బట్ ఏంటంటే క్లాస్ అయిన వెంటనే
ఖచ్చితంగా ఐసీటీలో గైడ్లైన్స్ ఎక్కడ చూసుకోవాలో చెప్తా, కన్వెన్షన్స్ ఎక్కడ చూసుకోవాలో చెప్తా. సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఐసీటీ మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ది సిపిటి. ఇన్ సిపిటి ఆల్సో కామన్లీ మోడిఫైయర్స్. They mostly focus on modifiers and focused on the certain things. I tell you before completion of our syllabus. మన సిలబస్ కంప్లీట్ అయ్యేటప్పుడు మేము మ్యాక్సిమం వర్క్ గైడ్ చేస్తాం. మీరు బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలనే మనం క్లాసెస్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? బీ కాన్ఫిడెంట్. ఒకటే చెప్తా, నేర్చుకునేది కాన్ఫిడెంట్ గా నేర్చుకోండి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ ద డౌట్స్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ పర్సనల్లీ ఆల్సో. ఐ విల్ రిప్లై యూ. I will give you reply. And even నన్ను అడిగింది నాకు తెలియకపోయినా నేను తెలుసుకొని చెప్తా. ఓకే, నాకు అన్ని తెలుసు అని అయితే నేను అనుకోను. ఈవెన్ మీకు కొత్త డౌట్స్ రావచ్చు. ఐ విల్ నేను నేర్చుకుని అది నేను మీకు చెప్తా. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మాత్రం జాగ్రత్తగా వినండి. So first note down the definition of the ICD. So I have special, my people have ICD also, I think. So Deva already told you about these things, right? Basics of medical coding are also very important for your review purpose. Yes, sir. Okay. So ICD, note down about the ICD. I will tell you about this. So ICD means International Classification of the Diseases. Okay, this book is having all the diseases. Okay, ఈ book లో మనకి ఏమంటాయంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని రకాల డిసీజెస్ ఈ బుక్ లో ఉంటాయి. మీ దగ్గర బుక్ కొంటే మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది అసలు ఐసీడీలో లేని డిసీజ్ ఉండదు. ఈవెన్ ఇంజురీస్ ఉండవు, ఫ్రాక్చర్స్ ఉండవు, ఏదైనా సరే ప్రతి ఇంజురీ ఉంటుంది. ఇందులో అన్ని రకాల డిసీజెస్ ఉంటాయి. ఆ డిసీజ్ ఏ విధంగా వచ్చింది, హౌ ద డిసీజ్ విల్ అటాక్ ద పేషెంట్, హౌ ఇంజరీ హ్యాపెన్స్ టు ద పేషెంట్. ఈవెన్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు కోడింగ్ కొంచెం తెలియనాలుగా ఫన్నీగా ఉంటుంది. One person is there. Person falls on the ground. Okay. Person falls on the ground and injury to the knees. Like already you have heard the word abrasion to the knees. Okay, just understand the simple way. Abrasion to the knees. In the ground, on the ground, he fell on the ground in park లో పడిపోయాడు. ఇంజరీస్ ఎక్కడైనా రైట్ నీ అబ్రాక్షన్ అయింది. సో రైట్ నీ అబ్రాక్షన్ టు ద పర్సన్ when he fall on the ground in the park. నేను ఏమేమి చెప్పా, ప్లేస్ చెప్పా, ఎలా తగిలిందో చెప్పా, ఎక్కడ తగిలిందో చెప్పా. ఓకేనా? ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎలా, ఏం జరిగింది. సో ఇది ఏదైతే ఉందో ఇదంతా మన కోడింగ్ లో ఉంటుంది. ఏమైంది చెప్పండి పేషెంట్, వాట్ హ్యాపెన్ టు ద పేషెంట్? అబ్రాక్షన్ టు ద, అంటే మనం ఐసీడీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలో ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో అబ్రాక్షన్ టు ద పేషెంట్. Abrasion to where? In which case the abrasion happened? In which part? Right knee abrasion. How the abrasion happened? How? Fall on the path. Fall on the ground. Okay, fall on the ground. Like where? Like in which place? In which place? So park. So ఇక్కడ మనకి కోడింగ్, కోడింగ్ ఇస్ అంటే నాకు మన ఎమర్జెన్సీ పడిపోవడం, ఫ్రాక్చర్స్ అవి వస్తాయి కాబట్టి నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా ఇలానే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పడిపోయాడు అంటే ఫాల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ లో పడిపోయాడు అన్నదానికి there is a specific code, and in the park also there is a code. For park also there is a specific code for park also. పార్క్ లో పడిపోయాడంటే పార్క్, మెన్షనింగ్ ఆఫ్ పార్క్, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. మన కోడింగ్ బుక్ లో కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి.
So when we are searching about that, R you will get and R code system. And next thing, aberration to the knee is the first one code shall be, and counter is the aberration to the knee, right knee. So there is a code different, right knees have different code, left knees have different code. Okay. So మనం కోడింగ్ అందరూ మనం ఐసిడి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా వై వి నీడ్ టు నో అబౌట్ ఐసిడి? yes. సో నేను ఏదైతే ఒక పర్సన్ ఫాలో ఆన్ గ్రౌండ్ అండ్ హ్యాపెన్స్ ఇంజరీ టు ద right knee and in the park this is in the board format in the medical chart. My medical chart ఎలా వచ్చింది? సో నేను దాన్ని కోడ్స్ కింద మారుస్తా. దట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్ అబౌట్ ద మెడికల్ కోడింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఐసిడి గురించి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు. I just told you one simple example before entering into the ICD. So yesterday also I already told you one example that how to code confirm cases and how to code non-confirm cases. Did you remember? For this is confirmed cases, for this is signs and symptoms cases. Yes, sir. Yes. Like for the confirmed cases only we will allot the specific disease code. Without confirmed cases we will give only signs and symptoms codes. So this is about the ICD. So ICD is the International Classification of Diseases and CM is the clinical manifestation. If you are asked what is meant by the CM, your answer is the clinical manifestation. Okay. Next, what is the number analysis? Is the version of the book. Even ICD 9 is also there, ICD 8 is also there. Those are also there, but we are following ICD 10 CM. This is standard. Okay. This is the recent one. This is the updated version. మనకి iPhone ఎలా అయితే అప్డేట్ అవుతుంది, ఫోన్ ఎలా అయితే అప్డేట్ అవుతుందో this is the updated code for this ICD 10 CM. Okay, ICD 10 CM is International Classification of Diseases. So version 10 CM is clinical manifestation. So this ICD is maintained by the WHO. World Health Organization is maintaining this book. Okay. Next step. So the code, how the code is there. Just give me the example R10.9. Okay, I'm just telling you only one example. R10.9 is one example. So just you can like R10.9. Just you can follow it as the R10.9, or just you can follow it as the R10.9 is also okay. Abdominal pain. So R is the capital letter and 10.9 is the numericals, right? So format of this code is letters plus numbers. Just you can note down. I'll explain you. Okay, time is over. In 5 minutes I will conclude. Today already we entered, right? So tomorrow I will explain you the conventions and guidelines, how to follow the ICD. Tomorrow I will tell you. But just you can note down about this thing, and within 5 minutes I conclude the class. Okay. So note down one next point also. When ICD book will get revised, in the month of which month I already told you. In the month of October, ICD book will get revised. So WHO, okay, WHO will revise that. So there are minimum 3 characteristics and maximum 7 characteristics. Like how many characters are there here? 1, 2, 3, 4. So there are 4 characteristics here. R10.9, that's the abdominal pain example. So R10.9 in the sense R is one of the characteristics 1, 0, and 9. So how many of there?
four characteristics are there here. So for our ICD codes, minimum 3 characters and maximum 7 characters. But definitely the first character should be alphabet. That Okay. Next. There are 22 chapters, I already told you. And so ICD 10CM provides higher quality information. Okay, higher quality information for measuring healthcare service quality, safety, and efficacy. All these things are under the ICD only. అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి డిసీజెస్ వస్తున్నాయి అంటే ఎంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. Suppose there is specific HIV. So for particular HIV, how many of are there? So that all is under this ICD only. And this ICD కోర్స్ వల్ల కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. So service and quality, safety, everything is like ICD will provide a higher quality for the information. Okay. This is about the only simple thing. And there is another thing you need to know. There are two formats. Okay, two parts. Not the format. There are two parts for the ICD. One is the tabular content, and another thing is the alphabetical content. We other hard copies ఉన్నాయా? Is everyone is having hard copies or only soft copies you have? Only soft copy. But if you have soft copies, it will become some trouble for you because మన pages scroll చేయడం చాలా easy. ఇది scroll చేయడం కన్నా మీ దగ్గర సాఫ్ట్ కాపీ కన్నా హార్డ్ కాపీ అంటే చాలా బెటర్. అది మాత్రం నేను ముందే చెప్తున్నా. మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా మీ దగ్గర హార్డ్ కాపీ మీకు యూస్ అవుతుంది. రకరకాల పేజెస్ స్క్రోల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ స్క్రోల్ ద పేజెస్ ఈజీలీ అండ్ జస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కోడ్ వెరీ ఈజీలీ. ఇఫ్ యూ నో హౌ టు యూస్ ద డిక్షనరీ, definitely you can know about the how you use the ICD book. హార్డ్ కాపీస్ అవి ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మేము కాపీస్ తీసుకోవచ్చా? బయటైనా తీసుకోవచ్చు కదా, మీరు బయటైనా తీసుకోండి. ఎందుకంటే హార్డ్ కాపీ అంటే మీకు బెటర్ అని మీకు చాలా కంఫర్ట్. హార్డ్ కాపీ మాత్రం సాఫ్ట్ కాపీ కన్నా హార్డ్ కాపీ. ఈవెన్ I also have 2024 I have guidelines are same only. Even if any from any of your seniors, if anyone are having that book, just you can take that book. That is better for you. ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు హార్డ్ కాపీ? ప్రైస్ అయితే 1000 3,000 వచ్చి మేబీ దీన్ని మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. దాని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే బెటర్. స్పైరల్ బైండింగ్ చేయించుకోండి. ఓకేనా? నేను ఒకసారి చూపించిన స్పైరల్ బైండింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ఒరిజినల్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేయాలి అని చెప్పారు. సో బెటర్ నేను మీరు కాపీ తీయించుకోండి. ఈవెన్ I also have Xerox copy only. ఓకే సార్. Next. Sir, I have. Can I show it? Okay, just you can show to everyone. It is better, I think. Just you can show to everyone. Like if you have like that, it is better for you. The book is like that. So I also have same book with me. 2024 book I have along with the ICD book. Okay. చూపిస్తుంది సార్. అవి మేబీ మీ అమెజాన్ డిఫరెంట్ గా చూపిస్తుంది. ఎస్ That is original ICD. Different is not, but that is also having the same matter. That is original. That is color book. Okay, that is having color print. This is a Xerox copy. Okay, we don't need any of the like
original ICD. Just we need to find out only notes, right? We don't want any of the original book. Already every one of you have soft copies. Just you can take from that. ఏపీసీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసింది తీసుకోమంటారా విత్ హార్డ్ కాపీ? ఏపీసీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అదే మన ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో చూసారా, అది మనకి ఏపీసీ కాబట్టి సో అది మీరు ప్రింట్ అవుట్ చేయించుకోండి. దట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ యూ. బాయ్స్ దగ్గర ఎగ్జామ్స్ లో వేరే లవ్ చేస్తారా అంటే చాలా చూపిస్తుంది వేరే ఆథర్స్ ఓన్లీ ఏపీసీ. Just you can take preferred ones is only APC. Even examiners provide APC only. Boys మన దగ్గర వచ్చాయా? Okay. But in our examination, so when asked one question that examiners మనకి xerox copies అంటే లేదు, వాళ్ళు మనకి ఒరిజినల్ కలర్ సెట్స్ ఇస్తారు. మనం రోల్ చేయడం కూడా ఈజీ ఉంటుంది. పేపర్స్ ఫాస్ట్ రొటేట్ చేయడం. those papers are very smooth also. అందుకే నేను చెప్తున్నా సాఫ్ట్ కాపీస్ మాత్రం కన్నా కూడా హార్డ్ కాపీస్ జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. ఒక 2-3 days టైం పట్టాలి. నేను స్లోగా చెప్తా ఉంటాను. కన్వెన్షన్స్ గైడ్ లైన్స్ నా ఓన్ నోట్స్ నేను మీకు నోట్స్ డిక్టేట్ చేస్తా ఉంటా. జస్ట్ అవి చెప్తా ఉంటా. జస్ట్ మీరు చూసుకోండి. ఓకే నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే అది అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక 2-3 days నేను నోట్ డౌన్ చేసుకున్న నోట్స్ నేను PDF స్కాన్ చేసి మీకు ప్రింట్ పెన్ చూపిస్తా. So from tomorrow you can follow that notes, and after that we will follow your hard copy books. Then మీకు ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక హార్డ్ కాపీ ఉంది, మీ దగ్గర ఒక హార్డ్ కాపీ ఉంది. సో నేను ఎలా ఫాలో అవ్వాలో నా బుక్ లో చూసి చెప్తా ఉంటా. సో మీ బుక్ లో మీకు పేజెస్ స్క్రోల్ చేస్తా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. ఓకే సో ఎలా చాలా ఈజీగా అయితే ఒక ఇంట్రో ఏం నేర్చుకుంటారు అయితే అర్థమైందా? So is everyone comfortable with me? Like way of telling and okay na me, can I change anything for you? No, sir. Okay. CPT కూడా I don't. నాకైతే అలా ఏం చెప్పలేదు సిపిటి గురించి కూడా. బట్ ఈవెన్ నాకు సిపిటి ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కంఫర్టబుల్. నాకు సిపిటి కూడా ఇంకా ఈవెన్ ఐసిడి కన్నా సిపిటి నాకు కంఫర్ట్. సిపిటి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ద సిపిటి. మనం సిపిటి చెప్పన్నా నో ప్రాబ్లం. నేను ఈవెన్ సిపిటి కూడా చెప్పాను. బట్ నాకైతే నాట్ మైండ్ ఐసిడి దే అలౌట్ మీ. ఓకే ఈవెన్ స్టిల్ నాకు నేను ఇప్పుడు కూడా ఆన్లైన్ మోస్ట్లీ నా జాబ్ ప్లస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతా. ఆఫ్లైన్ లో కూడా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి అయితే ఇప్పుడు చెప్పలేదు. నాకు వర్క్ బ్యాలెన్స్ తో పాటు నైట్ అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉంటా. Okay. If you have any of the doubts in the coding field, I will tell you, no problem. Okay, because I have both the theoretical knowledge and also I'm working, so no problem about that. Okay, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాయిస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏమన్నా చెప్పాల్సిందా? లేకపోతే స్టూడెంట్స్ సిపిటి కూడా చెప్పమన్నారని చెప్పొచ్చు కదా సార్ మీరు? స్టూడెంట్స్ చెప్పాను చెప్పాడు. బట్ నాకు కొంచెం టైం ఎక్కువ కావాలి. ఓకేనా? దేనికన్నా నాకు నేను చెప్పాను అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి అర్థమయ్యి కంఫర్టబుల్ అంతా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా చెప్పాలి. హరిబరిగా చెప్పడం అనేది సిపిటి ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఐ నీడ్ ఎక్స్ట్రా టైం ఫర్ సిపిటి. ఇది ఎంత సార్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్? యాక్చువల్గా చాలా వాస్ట్ ఉంది కదా. అంటే మనకి ఇది ఎలా అంటే మనకి ఐసిడి ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ మనకి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, చాప్టర్ వైజ్ గైడ్లైన్స్ చెప్తా వెళ్తా. చాప్టర్ వైజ్ గైడ్లైన్స్ చెప్తా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఫస్ట్ మనకి చాప్టర్ లోకి అప్పుడే ఎంటర్ అవ్వం. మీకు సింపుల్ గా నోట్స్ చూపిస్తా ఉన్నాను. వెయిట్, ఐ షో యూ మై నోట్స్.
రైటింగ్ కంఫర్టబుల్ లేకపోయినా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇది నాకు మీకు నోట్స్కి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని నేను మీకు షేర్ కూడా చేస్తా. బట్ ఇది ఏంటంటే రైటింగ్ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కొంచెం అనుకోండి. ఇది చాప్టర్ 1 కదా. చాప్టర్ 1 నుంచి నేను యాక్చువల్గా పెట్టాను, కానీ బిఫోర్ చాప్టర్ 1 మనకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి. గైడ్ లైన్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ అంటే మనం కోడ్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, ఎన్నిసార్లు కోడ్ని చెక్ చేసుకోవాలి, కోడ్ని చెకింగ్ ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అన్ని కూడా మనకి కన్వెన్షన్స్ చెప్తాయి. ఎక్స్క్లూడ్స్ అని, ఇంక్లూడ్స్ అని, ఎన్ఓఎస్ అని, ఎన్ఈసి అని అలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో మీరు మెయిన్గా ఇంటర్వ్యూయర్ ఈ కన్వెన్షన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఎనాటమీ తర్వాత వీటిపైన ఫోకస్ చేస్తాడు. అంటే ఎక్స్క్లూడ్ అంటే ఏంటి, ఇంక్లూడ్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ నేను మొన్న ఒక కండిషన్ చెప్పాను మీకు, బ్రాంకైటిస్ ఉంది, బ్రాంకైటిస్ తో పాటు పేషెంట్ కి న్యూమోనియా ఉంది. బ్రాంకైటిస్ న్యూమోనియా రెండు ఉన్నాయి. సో ఫర్ న్యూమోనియా అండ్ బ్రాంకైటిస్ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. రెండు కూడా రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ రిలేటెడ్. బట్ కొన్ని కండిషన్స్ ఏమవుతుందంటే, అంటే న్యూమోనియా కోట్ చేసినప్పుడు బ్రాంకైటిస్ కోట్ చేయకూడదు, అలా ఏమన్నా గైడ్ లైన్ ఉంది అనుకోండి. సో అన్ని కూడా మనకి ఎక్స్క్లూడ్స్ లో తెలుసు. ఎక్స్క్లూడ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం దాన్ని వదిలిపెట్టేయాలి, వదిలిపెట్టేసి కోట్ చేయాలి, అలా చెప్తా అన్నమాట. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఈ రోజు అలా అడిగారు కాబట్టి జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పి క్లాస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, ఇది ఏం చదవలేదు అనిపిస్తున్నాను. చెప్తా ఉండండి. జస్ట్ సింపుల్ గైడ్ లైన్. సో కమింగ్ టు ద కన్వెన్షన్స్, జస్ట్ మనకి ఏంటంటే మన ఐసిడి బుక్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఒక టిక్ మార్క్ ఉంటుంది. I show you. So in few of the codes we have some of the tick mark in the alphabetical index. ఎప్పుడు ఉంది ఇక్కడ టిక్ మార్క్ చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనిపిస్తాయి టిక్ మార్క్స్ ఉంటాయి చూడండి కోడ్ ఎండింగ్ లో. సో see here, so see here also. So few of the M4 3.8 అని ఉంది సార్. ఎక్కడ ఉంది M4 3.8? బాక్స్ లో టిక్ మార్క్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇంకా చూపిస్తా ఉండండి. చాలా మన బుక్ లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఇండెక్స్ లో చాలా ఉంటాయి ఇలా టిక్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఎన్ఓఎస్ ఎన్ఈసి అని కూడా కనిపిస్తాయి చూడండి, ఎన్ఈసి. సో ఎన్ఈసి ఈస్ హియర్. సో ఇంకా ఎన్ఓఎస్ కూడా ఉంటాయి, ఎన్ఓఎస్ రేర్ గానే ఉంటుంది, ఎన్ఈసి మోస్ట్ కామన్లీ. సో ఇలా టిక్ మార్క్స్ ఎన్ఈసి ఈవెన్ కామాలు ఫుల్ స్టాప్స్ అసలు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు ఈ టిక్ మార్క్ ఏంటో మీకు తెలియదు, మన కన్వెన్షన్స్ నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది. ఈ టిక్ మార్క్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ టిక్ మార్క్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్కంప్లీట్ కోడ్. Okay, this tick mark is indicating this is the incomplete code. You can check in the tabular. You can confirm in the tabular content. మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కోడ్ చూసాము అంటే మనం టేబులర్ ఫార్మాట్ ఓపెన్ చేయాలి. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఐసిటి బుక్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఆల్ఫాబెట్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఐసిటి ఈస్ హ్యావింగ్ ద టేబులర్. మీరు చివరిని తిరిగేస్తే మీకు కనిపిస్తాయి. బుక్ స్టార్టింగ్ లో మనకి బుక్ మధ్యలో నుంచి టేబులర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి మధ్యలో వరకు మాత్రం ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ ఒకసారి వాళ్ళకైతే నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుని రోల్ చేసుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ టిక్ మార్క్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ M438 ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ అనేది, సో this code what is this condition here? Sacroiliac joint. This is the congenital in the sense this is by birth. Okay, acquired in the sense in the middle of the life sacroiliac joint is there, then we can give this code. Okay, ఈ code అనేది incomplete, so this code is incomplete. Why we are how we are telling this code is incomplete? Tick mark. Yes, of tick mark we are telling this code is incomplete.
So if the code is incomplete, if we give this code directly to our like condition, the code will be wrong. Okay, that code will be wrong. So we need to check this code in the where we need to check this code in the tabular index. Just see m3.8 kada, we'll check there. IJLM మీకు ఒకసారి నేర్చుకునేటప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ మర్చిపోతారు తెలుసా? M48 కదా, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ చాప్టర్స్ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే చాప్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. రేపు నేను చాప్టర్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను, ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఎలా ఫాలో అవుదాం అనేది. రేపు నేను టైం టేబుల్ వేస్తాను, టైం టేబుల్ ఆ విధంగా ఫాలో అవుదాం. ఓకేనా? JL తర్వాత M కదా, M లో ఏంటి కోడ్ అది? M43 కదా. సో మనం 43 వరకు వెళ్ళాలి. ఓకే, సో 43 వచ్చింది. 43 లో ఏంటి? M43 M43 so M43 where is M43? So here so M43 there is another cloud also, I think. M43 yes. So there only M43 is only there, but there is also extra. These are the complete codes. Okay, these are the complete codes here. So basing upon the condition, we need to give the code. ఇది మన కంప్లీట్ కోడ్. 48 వరకు చూసాం అక్కడ. ఇక్కడ మనకి ఏముంది? వాట్ ఆర్ ద కోడ్స్ హియర్? M438X. X is the place holder. I will tell you about this thing also later. ఓకేనా? ఇక్కడ M438 అక్కడ ఉంది. అది ఏం చెప్తుందంటే acquired దేని గురించి, సంథింగ్ వన్ జాయింట్ గురించి కదా. జాయింట్ 43 నా కరెక్ట్ గా చూసారా? ఒకసారి పెట్టాను. M43 అంటే ఇక్కడ చూడండి, M48 కి సంబంధించిన కంప్లీట్ కోడ్స్ ఇవన్నమాట. మన దాంట్లో ఏవైతే బట్ మనకి ఉన్నటువంటి కండిషన్ వస్తుంది కదా, వాడి మెడికల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన కండిషన్ బేసిస్ కంప్లీట్ కోడ్ ఇస్తాం. అంతే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. అర్థమైందా? మనం అక్కడ చూసుకొని ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకుంటాం మన డిసీజ్ కండిషన్. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. I think 41 ఉంది సరే. While we are going on, I will tell you in depth about this. So that's it about today. నేర్చుకున్నాం ఇవాళ. నాకు ఇవాళ లేకపోతే ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పేవాడిని. Tomorrow I will prepare with my PPT and I will get back with you. Okay, thank you everyone. Bye.